who might miss out, then fine, fair enough. Ja. Also man braucht nicht diese Wörter zu lernen. Einige dieser Wörter kommen nicht sehr oft in der mündlichen Sprache vor. How often would you use this word Skandal? How often would you use this word? Nicht so oft. Microscope. So you don't have to memorize these rules. And these pronunciation part will stick to your mind if you use these words properly. That's it. Now let's look at this part here. Al, ent, I, ik, ion, all, op, und, oct. We said ion is the last syllable, so the stress should be here. Now when we say what accent is always on the vowel and not on the consonant. Please keep that in mind. Always. The stress, accent means stress, Betonung, Zor dena. That Zor dena will be on the vowel, not on a consonant. Because in German, like in many European languages, there's only a k and not a k. That k that we have in Indian languages is an aspiration. It's called an aspirational consonant. Aspirant. European languages don't have that. Give you one example. How do you pronounce this word, English? Ghost. 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 Childhood we used to pronounce it as There is a stress on H. Ghost. So there is a stress on H? Yeah. Yeah, absolutely correct as far as Indian English is concerned. But you speak proper English, there is no H. This is ghost. There is ghost. Just G, not G. We are misinformed and we don't have that knowledge about lots of correct pronunciations for many English words. The K, GH is not there. That H doesn't make it G. If that were to be the case, then what about this one here? Is it chai or chai? Chai. Chai. So why are we not using that her part here, ch, like you said, g? So don't think that H always gives you that aspiration. It doesn't. Yeah, so this is ghost in English. Have you ever seen a ghost? Not have you ever seen a ghost? People may make fun of our English, but unfortunately for them, Indian English is now recognized in the world. Like American English, British English, Canadian English, Australian English, Singaporean English. Und jetzt nun indisches Englisch auch. Gott sei Dank, es gibt nur, also entweder Schweizerdeutsch oder Österreichisch und Deutsch als Hochsprache. Man nennt das auch Standardsprache. Oder Hochdeutsch. Ja, Hochdeutsch oder Hochsprache. Was wir jetzt lernen, ist Hochdeutsch. Wir lernen keinen Dialekt. Dialekte lernt man, wenn man in dem Land ist, wo sie gesprochen werden.
oder wo sie gesprochen worden sind oder werden. They have been spoken, they were spoken, and they are being spoken. Dialects, you have to learn that. You can't learn them in a classroom outside of that country. Also zum Beispiel, ich bin jetzt in dieser Stadt, in Nordindien. Hier spricht man Haryanavi. Das ist wie Hindi. Aber es gibt einen großen Unterschied hier. Der Satzakzent ist anders. Der Wortakzent ist auch anders. Und das lernt man beim Hören. Also das wird nicht unterrichtet. Unterrichtet wird nur Standardsprache. Das ist das, also das Hindi, das man in den Büchern sieht oder manchmal, also das kann ich nicht genau sagen oder ganz korrekt sagen, das manchmal bei den Nachrichten im Radio oder im Fernsehen hört. So, die Wörter hier, sie alle haben einen besonderen Akzent. Information, Skandal, not scandal. English it is scandal, scandal. And auf Deutsch Skandal. Similarly, student, English. Wortakzent am Anfang. Aber auf Deutsch Student. Auf der zweiten Silbe, auf der letzten Silbe. Produkt, nicht Product, das ist Englisch. Product. Aber auf Deutsch Produkt. Sensation. It was a real sensation. Auf Deutsch Sensation. Mikroskop, nicht Mikroskop. Englisch Mikroskop. Auf Deutsch Mikroskop, nicht Mikroskop. Music, English music. Auf Deutsch Musik. The symbol of democracy. Symbol. Auf Deutsch ein Symbol der Demokratie. The technology has improved a lot over the years. Die Technologie hat im Laufe der Jahre sich viel verbessert. Did you see that experiment? Experiment. Auf Deutsch, Experiment. Yeah. Biology, English. I attended the biology classes at school. Biology. Ich habe Biologie in der Schule gelernt. So the accent has to be on the last part with such foreign words. And a lot of other words in German also. So normally the accent is on the second half. Normally. I have an audio here. Ich weiß nicht, ob ich denn das abspielen kann. Oder ob ihr das hören könnt. Tell me if it's not clear, then I'll try to send this to you, or if you have it, then even better. Aussprache. Übung A. Yes, you can mute. All of you? Yeah. Okay. Information. Musik. Skandal. Symbol. Produkt. Technologie. Sensation. Experiment. Mikroskop. Biologie. Now you understand what I mean? Yeah.
What accent? And Satz accent. This is what I mean by that. The Satz accent will be on the sentence itself. And that Satz accent is normally coupled with intonation or the intonation, the rhythm of the language. The rising rhythm is not common in German. The rising rhythm, the intonation at the end of a sentence, steigende Intonation, kommt normalerweise bei Fragen oder bei längeren Sätzen, wo man ein Komma dazwischen in der Orthographie eingesetzt hat. Gestern habe ich ein Buch, ein Heft und einen Bleistift gekauft. Fallende Intonation. Das ist ganz normal. So, bei Fragen, die Intonation steigt. Aber eine Ausnahme. Bei W-Fragen fällt die Intonation. Die Intonation steigt nicht. Das ist nicht, woher kommen Sie? Das ist, woher kommen Sie? Von kommen Sie. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Das ist falsch. Und leider wird diese Intonation, diese phonetische Übungen nicht schon am Anfang gemacht. Leider. Which is why one suffers right to the end trying to pronounce properly. And there's one more rule here, then I'll get back. There's plenty of such exercises in the B2 book. If you people still have the audios, maybe you can share it amongst yourselves. Otherwise, it's a big job for me to upload them and then share them out. Doable. Okay, der Wortakzent kann bei Fremdwörtern auch auf der vorletzten Silbe liegen. Need not be always on the last syllable. It can also be on the syllable prior to that. The second last or the pre-last, literally translated. So especially with words like ending in L, os, ium, and us. So if you have this ium here, the last part will be ministerium. Ium. So it's not ium, but arium. Ministerium. So we learn it along with the word. You want to listen to it? I can play this for you also. And it's only very short. Yeah. Aussprache. Übung B. Ministerium. Pathos. Forum. Museum. Eukalyptus. Eukalyptus. Journalismus. Chaos. Chaos. Focus. Fokus. Publikum. Vocabels. Vokabel. Right? Then there's one more hint given here. Ein Tipp. Fremdwörter sind oft an die deutsche Aussprache angepasst. Most of the foreign words, they're normally adjusted to the German pronunciation. Das gilt aber nicht immer. Not always. Be careful. The word that is given here is pronounced the French way still. Restaurant, not restaurant. Restaurant.
Computer is computer, it's not computer. It's computer. E. On umlaut in English, but it's pronounced with the umlaut in German. Computer. Makeup, not make up. Makeup is makeup. So every lesson has this here in this Arbeitsbuch. 20 plus 18 is 38 maybe. Let's check. Yeah. Almost every lesson has this pronunciation part with sentences here. And how does one converse and get that feeling into something? When you read it, it falls flat. Hallo mein Schatz, wie war dein Tag? Hallo, ja, war ganz gut. Und bei euch, du musst gleich noch mit unserem Vermieter sprechen. Was gibt es denn zu essen? Hörst du mir zu? Du musst mit ihm sprechen. Was ist denn los? Der benimmt sich unmöglich. Wie? Unmöglich. Der meckert nur rum. Ist ja gut. Es gibt jetzt richtig Ärger wegen unserer Grillparty. Aha, ja, wegen der Party. Sprich mit ihm. Ja, gleich. Text over. Sehr gut gelesen. You have only pronounced the words. You have not put feeling into it. This is not the way you speak. Aussprache. Übung 1a und b. Hallo, mein Schatz. Wie war dein Tag? Hallo. Ja, war ganz gut. Und bei euch? Du musst gleich noch mit unserem Vermieter sprechen. Was gibt es denn zu essen? Hörst du mir zu? Du musst mit ihm sprechen. Was ist denn los? Der benimmt sich unmöglich. Wie? Unmöglich. Der meckert nur rum. Ist ja gut. Es gibt jetzt richtig Ärger wegen unserer Grillparty. Aha. Ja, wegen der Party. Sprich mit ihm. Ja, gleich. See what a difference it makes? Oh. Yeah, so this is what I would like to hear from you. So we leave this part here and get on to our work. This was, yeah. Calc, no. Eben. Were you able to do this exercise? Sätze gebildet? Vergessen. Ja, gebildet. Ja, Hamid. Ja, Sir, gebildet. Und And- schon gesagt. Hamid sent his Aufgabe to me. It came this morning. At least I saw it this morning. I don't know when it came. To be very honest, I saw it this morning. Hamid, du bekommst das von mir heute zurück. Okay, kein Problem. So if you could all send your sentences to me, I'll go through them. If necessary, make corrections and then send them back to you. So, ich habe Ja, Sir. Lehr- und Arbeitsbuch beide gecheckt, aber ich habe diese Aufgabe nicht gefunden. Ich habe die Seite 11 gecheckt. Welches Buch ist das? Das ist das Arbeitsbuch. Okay. Nein, Sir, das ist Nein, Lehrbuch, Das Entschuldigung. ist der Lehrbuch. Das ist Lehrbuch, Entschuldigung. Das ist Lehrbuch. Das ist nur. Okay, okay, ich checke dann. Lehrbuch, bitte. Okay, so. So let's get back here.
Let's try reading this. Lesen Sie den kurzen Infotext und geben Sie den Inhalt in 1 bis 2 Sätzen wieder. This is something new to C1. Whatever is given here is about 6-7 lines. 1, 2, 3, 6, 7. Yeah, 7 Zeilen. You have to summarize this in 1 or 2 sentences. It's something like a Presi writing, only it is here Presi speaking. So how do you summarize something? Eine Zusammenfassung. Wie fasst man etwas zusammen? So before you start reading it aloud, 1 Minute habt ihr to read it to yourselves and then tell me if you can do this in 1 or 2 sentences. Okay. Finish? Nein, warten Sie. Okay. Tell me. Who can give it to me, the content in 1 or 2 sentences? So hier gibt es über wie sportlicher sind aktiv sind die Deutsche. Wo? Wo? Wo sind sie aktiv? Sport im Sportbereich, im Bereich Sport. Is Die, that, is that the important information here?
Since über die Verein, hier gibt es so viele Informationen nur über Sportverein. Obwohl die Anzahl der Vereinsmitglieder abnimmt oder zunimmt, gibt es so viele, das bedeutet circa 600.000 Vereine. Und besonders fünfmal mehr als vor 40 Jahren. There's already three sentences. In ein oder zwei Sätzen. Also wiedergeben. Darf ich sprechen? Ja, Also in diesem Text geht in diesem Text wird es über die Vereine, deutsche Vereine gesprochen, in diesem Text geht es darüber, dass es in Deutschland viele Vereine gibt, am meisten die Sportvereine. Worin fast und fast Hälfte fast Hälfte der Deutschen sind in diesem Verein aktiv. Und die Anzahl dieser Vereine ist auch fünfmal gestiegen. Kann ich nochmal versuchen, Sir? warte, es gibt noch andere. Ich warte auf Jayaditya, Kushi und Hamid auf. Ja, klasse. Thank you. Ja, okay. I think I have paraphrased few lines, but not shortened it. Try. Okay. Good. That is not from the beginning. I have started from the end, only the end part. Ja. Sport ist der beliebste Verein, der die Möglichkeit anbietet, zu billigeren Preis verschiedene Sporttypen zu üben und die anderen Leuten mit dem gleichen Interesse zu treffen. Yeah, that means you stuck only to this part here, but there's something else which is important. Yeah, I know. Actually, I was just thinking, but yeah, I didn't able to Okay. complete. Okay, Jayaditya, Hamid, and then we'll go back to Rukmini. Deutschland viele Vereine gibt, circa 16 Vereine und die Zahlen der Vereinsmitglieder abnimmt und Preis die unterscheidenden Sportarten zu praktizieren und gleichgesinnt zu treffen. बहुत लंबा हो गया बहुत लंबा हो गया. See, there are only 7 lines here, and about 4 of you have already gone into the third line. How many sentences are there in this text? Jayaditya. Circa 45% der Deutschen in einem Verein aktiv. Momentan es gibt 600.000 Vereine und Sportvereine ist die beliebteste. Am beliebtesten. Yeah, but that's still 3 sentences. No, 2 sentences. Right? 3. Und es ist nicht complete. Okay.
Remember, this is something that you would be expected to do, perform, once you have mastered or once you have finished your C1. One should be in a position to summarize something very, very briefly. So what we need is to look for the important information in any given text. Worum geht es hier in diesem Text? Sportsverein. Nein, nicht Sportverein. Das ist einfach Verein. Verein. Der Verein. What is a Verein? Club. A club. Club. So it's about a club. That's it. And a registered club or a registered society. So text talks about societies. So there's something that you need here, or you can take. Viele Vereine, 600,000. Right? You can combine these two into one sentence. And this part is a second sentence, which can be clubbed with sport Verein. You don't have to mention what one does in a sport Verein. So I wanted to say like momentum sind es circa 600,000 Vereine, then a colon, and then Armbelisten sind Sportvereine. So that's why, like in my mind, it was two sentences only. But No, it sounded colon, like three. colon separates a sentence, it gives you a new sentence. Before that, I thought of using like comma, like Yeah. Armbelisten sind Sportverein. So Yeah. this is the second sentence. So it doesn't needs to be like a full complete sentence. We can make like a notes making kind of thing. True. So can you try it again? Or Rukmini, would you like to try and then we will go back to Jayaditya? Ja, Sir. Ja. Vielen Dank für die Bitte. Möglichkeit. So, um Sportarten zu praktizieren und Gleichgesinnte zu treffen, bietet Deutschland viele Vereine an. Circa 600.000 Vereine. Vor allem fünfmal mehr als 40 Jahre. Obwohl die Anzahl der Vereinsmitglieder abnimmt. Nein, Rukmini, leider nicht. Oh, Das ist nicht falsch. wichtig. Das ist nicht wichtig. Okay. Das ist So, nicht wichtig. die Überschrift schreibe ich als die Vereine und dann gebe ich die Information hier. Nein, das brauche ich auch nicht. Ich spreche direkt über die Vereine. So, ich brauche keine Überschrift. Ah, okay. Not necessary. In two sentences, when you're giving something, summarizing something, you don't need a heading. Okay. Right? So you have to be a little careful here, a little theoretical here. I don't want to go into the theory of writing a précis. A précis is normally 1/3 the original size, normally, not exceeding 1/3 the word count of the original. The total number of words is 300 in a text. Your précis should not exceed 100 words. So summarizing and putting it down very succinctly as a gun's course is a skill that one needs. That comes with revising your older grammar, Relativsätze, Konnektoren und so weiter. Denn bei der deutschen Sprache kann man sehr viel längere Sätze bilden. Complete with Relativsätze, Konnektoren und so weiter, which makes one sentence pretty long. It did not say how short the sentence should be. So Jayaditya, why don't you try? Clue is here, viele Vereine, circa 600,000. And then coming back to your other thing. Es gibt circa 600.000 Vereine in Deutschland jetzt. In Moment sind circa
45% der Deutschen in einem Verein aktiv und am beliebsten sind Sportvereine. Nee, continue the sentence. Vor Oh. allem bei Sportvereinen. Sorry. Especially in sports societies or sporting clubs. Enough. I didn't get you. Like I finished the sentence. No, don't use und. Instead of that, say darunter. Okay. Ja, oder dabei sind. Okay, im Moment sind circa 45% der Deutschen in einem Verein aktiv. Am beliebsten sind Sportvereine. Like comma, Vor allem, Komma, you don't have to speak the comma. So vor Aha. allem, vor allem bei Sportvereinen. bei Sportvereinen. Eben. Okay. Vor allem here means especially. That's it. Because this gives you the purpose which we don't want. Das zu praktizieren und Gleichgesinnte zu treffen comes with the question wozu, the purpose. So the purpose is not important. Why do they go into Sportverein? What for? What is the purpose of the sports clubs? Why do Germans prefer a sport club? So the purpose is not important here. The thing is, there's 600,000 clubs in Germany. 5 times more than 40 years ago. Why do you need that? That information is not important. 600,000 is a huge number. That the number is falling and they are looking for new members, again, not important. What is important is 45% of the German population. Germany's population is 83 million. Well, you can round it off to 85. So 45% of 85, how much would that be? 45% of 85. 50% would be roughly 40 something, about 35 million. That's a huge number. Not 83 million, it's 8 million. Huh? What? Germany's population. Are you sure? 8 million is the population of Hyderabad? No, Germany. Okay, 80 million is correct because India is 1 billion. Yeah. That's what I'm saying. Don't be so confused here. Yeah, 80 million is 8 crores. So, yes. There you are. Hmm. I said 83. Yes, correct. Right? And I said round it off to 85. Okay? So 45% of 83. 50% would be about 42. So less than that. So about 37, 38 million. 45% are members of some club. %. That's a huge number. So that's an important piece of information. And they're active. In Deutschland gibt es circa 600.000 Vereine mit einer aktiven Mitgliedschaft von etwa 45% der Deutschen, vor allem bei Sportvereinen. Finished. One sentence. So nochmal so. You have to listen to the recording. I forgot what I said. In Deutschland gibt es momentan circa 600.000 Vereine mit etwa, I don't want to repeat circa, I said circa earlier, so now I said mit etwa
einer 45-prozentigen aktiven Mitgliedschaft. Then there's a Komma, vor allem bei Sportvereinen. Over. So as we go along, we'll try to see whether we can use our old knowledge of what we learned. Where you make longish sentences, we must gain the confidence. You must have the confidence. Ja, ich kann einen Satz bilden. Ja? सर ये जो सेंटेंस है दी आंसेल डेयर फराइंस मिडग्लाइडर आप नेम्ड, तो ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है ना, क्यों इंपॉर्टेंट होगा हमें? उसके मेंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उससे मुझे क्या लेना देना? ओके Sir, Ja, kriegen wir so eine Aufgabe auch in die Prüfung? normalerweise nein, aber manchmal kann man sagen, also Sie haben etwas gelesen. Haben Sie den Text verstanden? Ja, ich habe den Text verstanden. Können Sie den Text zusammenfassen? Also beim Schreiben oder Sprechen? Beim Sprechen. Sprechen. Hmm. Mein Gott. So what did you understand in the text? So you can't reread the entire text again, isn't it? So you have to summarize it. So you never know what kind of questions might come. Yeah, but if one paraphrase it or if one is not able to summarize the text in the 2 lines, then it will No, be they a won't say 2 difficult- lines. They won't say 2 lines. Here it says 2 lines. This is for us to practice. Yeah, but simply to summarize it. Summarizing doesn't mean you redo the whole text again. Yeah. So summarizing means that you have to keep it short. Or like paraphrasing. Like paraphrasing, but paraphrasing is different. Paraphrasing means retelling the same text in your own words. Yeah, exactly. Length is not important. It can be just as long. Yeah, that's right. Because paraphrasing is easier than summarizing. Yeah, umschreiben. No, we don't want an umschreiben here. Paraphrase is umschreiben. So we don't need that umschreiben here. What we need is a Zusammenfassung oder Wiedergabe. Textwiedergabe. Text reproduction in brief. And remember here, Inhalt, the content. What is it about? About clubs. The number is 600,000. 45% of Germans are members of these 600,000 clubs. Of them, mostly for sports clubs. Of the Mitgliedschaft, of the Vereinsmitglieder, die Anzahl der Vereinsmitglieder zunimmt oder abnimmt, spielt keine Rolle. Okay? Right, so let's try this. Was bedeuten diese Ausdrücke? Mitglied in einem Verein werden, der oder die Vorsitzende eines Vereins sein, etwas bewerten, etwas ehrenamtlich machen, das Vereinsleben gestalten, der Vereinsgeist und die Vereinsmeierei. So der erste geht mit Gese, einen Verein beitreten. Also A ist die Antwort von Theater. Etwas ehrenamtlich machen, eine Aufgabe übernehmen, ohne dafür Geld zu bekommen. Hier Eins ist G, 4 Ja. A. Okay. Fine. Etwas Zwei ist C. Moment. Entschuldigung. Also 4a, okay. Mitglied in einem Verein werden.
Einen Verein beitreten. Yeah, and it's gay. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Huh. Der oder die Vorsitzende eines Vereins sein. Einen Verein leiten. Schön, sehr schön. Okay. Etwas bewirken. Aktiv in einem Verein mitwirken. Mhm. Das Vereinsleben gestalten. Try this. Vereinsgeist. Vielleicht A Sir, B, oder B. B, die Einstellung von Menschen, die im Verein sehr engagiert sind und fast kein anderes Thema kennen. Ja, Ist B. Vereinsgeist oder ist das Vereinsmeierei? Vereinsgeist. Are you sure? Also was bedeutet Meierei? Ja, die Frage ist auch. Meierei weiß ich nicht. I can give you a hint. Setz ist D. Aktiv in einem Verein mitwirken. Vereinsgeist. Like club spirit. Vereinsgeist is a gesture, the club gesture, No, what is if geist? I'm not wrong. Spirit. Geist is the kind of Guys, action what we show with hands, fingers. It's a kind of gesture. Club Geist secretary. is mentality, right? Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Vereinmitglieder. The club secretary or maybe or the guest. Das So- ist Gast, Jay Aditya. Gast is Also Gast Geist is a is guest. I know. Geist is mentally, right? So the club mentality or club to Yeah, even that can be A. also. A. We are getting somewhere. Somewhere we are getting. The motto of the club. No, not the motto. Principles. Nein. What is this Einstellung von Menschen, die im Verein sehr engagiert sind und fast kein anderes Thema kennen? Such a That's setting the of people behavior or a character of the people. that are very engaged in a club and they usually talk about clubs. Yeah, and they have no other information beyond that. So the attitude of people who are very Yeah, attributes. Yes. committed to the club, and they don't know of any other thing. So their entire life revolves around a club. Okay, they have these kind of clubs in US for students, the fraternity clubs or something. No, those are my minus stuff. Their life doesn't revolve around them. I'm talking of clubs which are those where you have to pay 5 lakhs or 10 lakhs as entry fee, and then there's an annual or a lifetime fee of 50 lakhs, and your life revolves around it. You go in the morning there, have your breakfast there, you play cards till 11 o'clock, have your lunch, come back, sleep, then go back in the evening, drinks, dinner, cards, billiards, snooker, badminton, squash, chit-chatting, you're back again, sleep, and that's your routine. Okay. Basically a second home. Rather stay at. In fact, the first home. Yeah. So then it would be der Vereinsgeist. It would be the answer as das Zusammengehörigkeitsgefühl der Vereinsmitglieder. Okay.
right? But I have no idea about Mayarai. Anybody So willing to was guess? es bedeutung von Mayerei, dann wird es einfacher. Do it by elimination. I want you to do it by elimination. Can you find out? Nein. The club mayor kind of thing. No. This is a slightly difficult word to translate. Treasurer. No. Words with that end with this EI form, Schweinerei, uh, Schreierei, Malarai. Malerai. Malerai is all positive, but the ones I'm giving you are negative. Okay, I gave you an example just now. Ich habe einen Freund, der nur über den Verein spricht. Und seine die Meierei, ja? Seine Vereinsmeierei geht mir auf die Nerven. Dann ist das Sieben ist besser. That's the attribute Ja, of the das ist person. besser. Correct. Even if they, Now you got it. Das geht mir auf die Nerven. Immer wieder spricht er über den Verein. Immer wieder. Das geht mir auf die Nerven. Mensch. So his entire attitude, his entire life is revolving only around the club. और कुछ बोलता ही नहीं. And by the way, this verb has this noun has no plural, huh? It's singular. The Vereinsmeierei. That IN is not there. It's a slightly difficult word to translate. You can call it a obsession, club obsession or something. He's obsessed with it. Right? So Sieben day. I thought you will get there by elimination. Anyway, so what is then Vereinsgeist? A, sir. A. A. No, A. A is fourth. The Suza. Nein, A as in Deutsch वाला A. Oh, okay. Zusammen, Yeah. Yeah, this Not one. A. Ja. Nicht A, Kushi. A. Ja, genau. So Hamid, das ist richtig. Das Zusammengehörigkeitsgefühl. It's a kind of Yeah. feeling. Your spirit for the club. Okay, I'm Mahuna. That kind of feeling. So I'm there, don't worry. We can organize this party, we can organize this function. And all of us are together on this. All the members here, we are together. I'm here for the club, don't worry. This is that Vereinsgeist. Just see the kind of word combinations you can have with Verein. Wortbildungen. Der Verein. And here we have Vereinsleben, Vereinsgeist, Vereinsmeierei, for example, Sportvereine, whole lot of new words that you can get. One way of increasing your vocabulary. So, Sir, hier gibt es zwei Wörter, das ist die Bedeutung Wörter, bewirken und mitwirken. Mitwirken. Yeah. So what is the problem here? Ich brauche die Bedeutung, so ich weiß nicht, was bedeutet diese zwei Wörter. Mitwirken. Aha, by day. Aktiv in einem Verein. Mitwirken. Was bedeutet in einem Verein mitwirken? Wie teilnehmen? Jawohl, das ist gut. So participate. When you participate, how do you participate? You play a part, isn't it?
You play a part. When you participate, you're actually playing a part. That's the meaning of participant also, isn't it? You're playing a part. Yeah, yeah, So you're yeah. part of it. You're cooperating. You're contributing. So mitwirken, to contribute, to play a part. So you are actively playing a part in your club or in your society. Das ist mitwirken. And bewerken would be to bring about something, to cause something, to effect something, to ensure something. So aktiv in einem Verein mitwirken oder etwas bewirken. You're bringing about something. Klasse. Vielen Dank. The prefix stuff we'll be doing a little later. Yeah, the prefix stuff, the verbs, we'll be doing a little later Okay, sir. as a separate exercise. Why is it not coming up? Ah, come on. Oh, I lost sight of that page. Yeah, okay, now. Oh, you don't have the audio. No, so I can't give you this work. I still have to give you the audio. No, this is also with audio. Okay. Bevor wir heute Schluss machen, überlegen Sie sich in Gruppen einen Verein. Das machen wir nicht. Also ich möchte hier nur, also wenn ihr wollt, ja gerne, aber sonst solche Aufgaben können wir dann zusammen besprechen, entweder am Ende der Lektion oder am Ende des Kurses auch. So, es kann auch ein Fantasieverein sein. Also hier geht es um Kreativität. Also man soll diesen Verein vorstellen und man muss oder man soll die anderen in dem Kurs dazu überzeugen, dass sie Mitglied dieses Vereins, dieses von euch gegründeten Vereins, Mitglieder werden. Und mal sehen, wie viele Mitglieder hat welcher Verein. So here, how do you convince somebody? Jemanden überreden. Hier gibt es Redemittel. And then you have to not only convince, but also give arguments. Convincing arguments. So, for example, ich würde vorschlagen, dass du Mitglied meines Vereins wirst. I would suggest you become a member of my club. Das Besondere daran ist, what's special here? Du brauchst nur eine Rupie zu bezahlen. Das ist alles. Also die Gebühren dafür sind nicht hoch. So I give you this argument. Then I can continue with that and say, du kannst viele interessante oder lustige Dinge lernen oder machen. Bei uns oder bei diesem Verein, im Verein. So how do you convince people? What are the arguments you give and what phrases or structures you would use? Right? For example, there's a club here, Friends of Pi. 22/7. All of you know the Greek letter, Pi. So heute ist Pi-Annäherungstag, der 22.07. Lobet und preiset die Zahl Pi. Praise and value, the number pi.
So there's a Freunde der Zahl Pi, a club called Friends of the Number Pi, PI, 22/7. I can only see 3 members here, but believe me, there are quite a lot in the world. There are quite a few. Then there's a club that encourages stand-up paddling, for example. You can create any kind of club. The club that I am a member of, for example, the society that I am a member of, is the Birdwatcher Society. Ich bin auch der Vorsitzende. I'm also the president of the society. And we have something like 500 plus members. So if I want new members, I simply point out what we do as objective, as seal. This is what we have in mind as a club, as a society. This is what we normally do as an activity. And I normally don't give arguments because it's supposed to be a non-government agency. So I don't want to force people into becoming members. I just tell them, you come along. If you like what you see and what you enjoy, experience, please do join up. And some of them I even encourage. I have a vehicle. I'm willing to share the vehicle. There's no extra cost involved. If it's on my route, I'll pick you up. Or if you can come to a mutually convenient place, please do wait there for me. I'll come by my car. I'm driving alone, so I can take 4 members. So in What's German, that club? club is Klub. Their Klub, KLUB. Yeah, Ishwais, but are you speaking about any of the club? No, the Like- one the one that I'm a member of. Yeah, that's what I'm asking about. Yeah. Some people I have to convince. Like for what activities? The activities that we have in our club, going out on field trips, sometimes to a forest area, a water area, where you can see lots of birds. Okay. Learn to identify them, observe them, watch them, make a list of them, then discuss about how they contribute to the well-being of the environment, why they are important to us, and so on. Wie wäre es, wenn du mal Mitglied wärst? Du könntest doch einfach mal zu uns kommen oder zu mir mitkommen und darüber sprechen. And there's a very nice phrase here. Spring doch einfach über deinen Schatten. Jump beyond your shadow. So let go of your comfort zone. Get out of your comfort zone. And try something new. Denk doch einfach über deinen Schatten. Und komm zu. So this Redemittel is something that any German Viva Voce interviewer would be looking at. So please be careful. Be very careful because they insist that you use the Redemittel in your orals. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. So don't ignore these Redemittel.